Umetokoa na kutuisha, umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu Bwana. Watusamehe, watuokoa tu na adui zetu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Ni neema yako tu, ni kusudi lako, hivi nilivyo ni sababu yako. Ni neema yako tu, ni kusudi lako. Nikiomba tusimame tukaribie mnenaji wetu wa siku ya leo. Tutaiba tenzi za rohoni namba 10, usinipite Mwokozi. Tenzi namba 10, usinipite Mwokozi. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine. Usinipite Yesu, Yesu naomba unisikie unapozuru wengine. Usinipite kiti chako cha rehema nakitazama, magoti napiga pale, nisamehe Yesu, Yesu naomba unisikie unapozuru wengine. Usinipite, sina wa kutegemea ila wewe tu. Tuketi na ili tuendelee, nitatangaza jabu kama moja hivi baada ya tuendelee, na ni kwamba just a notice before we continue.
kuna siku tumepewa na kanisa kama Kasarani Central Parish, na ili tukaweze kuongoza mahubiri ama ibada ya asubuhi katika televisheni ya kanisa la Kipresbyterian inaitwa CAK TV, na ibada hiyo tutaifanya mbele ya ile siku tumepewa, kwa maana siku ambayo tumepewa ni ya tarehe 7 mwezi wa Disemba, na tutaweza kuifanya next week on Friday kuanzia saa 11:30, na hivyo basi mnaalikwa nyote, na ili tukaweze kuwa na ibada hapa siku ya Friday next week, na ili ya kwamba tukaweze kuendelea vizuri na tutimize kile ambacho tumeambiwa na kanisa tufanye ibada, na ili itaweza kuwekwa live ama kuwekwa katika mitandao ya kikanisa tarehe 7 siku ya Jumanne, na hiyo itakuwa mzuri. Kwa hivyo mmekaribishwa na Bwana atawabariki. Tutaanza saa 11:30 tufikie masaa ya saa 1. Kwa hivyo ujitayarishe vyema, na tunajua Bwana atatubariki vizuri kwa utukufu wa Bwana. Ningetaka tukaweze kusikia neno la Bwana, na ningetaka tuombe na ili tusikie jinsi vile Bwana angetaka tusikie siku ya leo. Na tuombe. Tuko mbele zako Baba wetu, sisi wana wako, kwa maana umetuleta pamoja kila mmoja wetu, na ili tusikie kutoka kwako, tusikie sauti yetu, sauti yako. Na wakati sauti yako inatufikia na neno lako lafika, linabadilisha nafsi zetu, mawazo yetu na njia zetu, na ili Baba wa mbinguni tukaweze kuumbwa na wewe upya, tukaishi maisha mapya yaliyoko katika Kristo. Nena nasi hata sasa, na ili ukaweze kuimarisha uhusiano wetu na wewe, na hata kufanya maisha yetu ikaweze kuwa bora, hasa itimize kusudi lako. Tujiachilia kwako Bwana, kwa maana ni katika Kristo Yesu tuomba na kuamini. Amen. Ningetaka kuongea kulingana na vile niliongea asubuhi, na ningetaka kuongea kuhusu maisha yaliyo na mazao mema, a productive life, a fruitful life, maisha yaliyo na mazao mema. Na ni kama vile tumesomewa katika kitabu cha Yohana 15, na tumeanzia mstari wa 1 mpaka wa 8, mahali ambapo Biblia yasema ya kwamba Yesu ndiye mzabibu wa kweli. He is the true vine. Mzabibu wa kweli ni Yesu, baba yake na ndiye baba yetu wa mbinguni, huyo ndiye mkulima. Na sisi kama Wakristo, sisi ni matawi. So there is a tree, the tree is Jesus Christ. Iko na matawi ama branches ni wewe na mimi. Na kuna mkulima anayelimia ama anayelima huu mti, na ili ukaweze kuleta mazao. Kwa hivyo maana ama kusudi la Mungu kwa ajili ya Yesu akiwa mti, kusudi la Yesu kwa ajili ya wewe uliyezaliwa ndani ya Yesu ama katika Yesu, ni wewe ukaweze kuleta mazao, bringing the fruits, bringing forth fruits zitakazompendeza Bwana, na vile vile ziwapendeze watu wale wengine wote. Na Biblia inasema tawi, haisemi kuhusu mti, kwa maana mti ni kamili. The trunk is complete, that is Christ Jesus. Lakini matawi, na ni mimi na wewe,
matawi ambayo hayazai mazao inakatwa na kutupwa ikakauke na ikachomwe. And therefore it is good to be very, very careful that you may not be part of the branches to be cut and thrown out there, out of the garden. Maana branches ambazo hazina mazao zinaunganishwa pamoja baada ya kukatwa, zinakaushwa na zinashomwa zikiwa nje ya shamba, hazikai ndani tena. Mungu alikuita wewe na akaniita mimi. Mungu alikuleta dunia hii na akanileta mimi. Zote tuko hapa hata kuokolewa kwetu, na ili ya kwamba maisha yetu ikaweze kuwa ni maisha yaliyo na matunda mema. Na kuna mambo ambayo yanakaliliwa vizuri, kwa maana Biblia inasema inabidi tukazae mazao sisi wa Kristo, for we are the branches. Na hayo mazao yako na mambo mawili ndani yake. Jambo la kwanza, yawe mazao mingi. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba it is never enough until it is enough. Hakuna wakati utaweza kusema ya kwamba nimeridhika na ile nimefanyia Bwana, nimeridhika na ile nimefanya katika maisha yangu. We are told that we may bear much fruit or more fruits, mazao mengi. And therefore you are here in this life that you may bear many fruits. Number 2, or requirement number 2 for us as branches in this tree of Jesus Christ, is that the fruits that we are going to bear must be long lasting. Mazao yanayodumu, lasting fruits. Katika maisha yako Mungu anatarajia ukaweze kuleta mambo yatakayoweka alama kwa muda mrefu. Na kwa hivyo ni vizuri kuomba na kujiuliza, how can I be able to bear lasting fruits? Ni kwa jinsi gani ninaweza kuleta mazao itakayodumu, watu watakayoifurahia? And when we read the scripture, tunaona Yesu akilaani mti, kwa maana alitembelea mti asubuhi moja akitazamia ya kwamba atapata matunda. Ta ule mti ni majani, uko na mingi, lakini hauna tunda angalau moja linaloweza kuliwa. Yeye mwenyewe akalaani ule mti, na haijalishi ilikuwa ni mzimu wa matunda ama haukuwa mzimu wa matunda, ule mti ukalaaniwa. Na jioni ile walipokuwa wakirudi wanafunzi, wakaona ule mti uliyelaaniwa ulikuwa umekauka. Yesu alikuwa anataka kudhihirisha na kuonyesha, sio ya kwamba eti miti ya matunda tunayokula hapa duniani iwe inazaa mazao kila wakati, lakini alikuwa anaonyesha ishara ya kwamba wewe ukiwa Mkristo, wewe ukiwa mtu wa Mungu, kama sehemu ya mwili wa Kristo, as a branch, kama tawi la Kristo, mazao yahitajika ya kudumu, na ili hata wakati sio wakati wa mzimu, kuwe na jambo watu wanaweza furahia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. And that is why we are told that we should bear fruits in and out of season. Wakati mambo yako sawa na wakati mambo hayako sawa.
iwe ni mchana, iwe ni usiku, uwe kazini, uwe nyumbani, uwe uko kanisani, uwe kule kwenye watu. Kwa maana tukitoka hapa tutaenda nje, labda tutaingia hata mitaani, tukae na wanaume wengine na wanawake wengine, tuzae mazao ama Ukristo uonekane hata huko mahali tulipo, na ili Yesu asipite, ama Mungu aliye ni mkulima akija na akaweze kuona wakati wowote hakuna mazao mema inayotokana na wewe, jambo ni kukata na kutupa nje. And that is why I'm saying we must be very careful that we may bear fruits, lasting fruits and many fruits. And when I was thinking about the reflection of the day, nilikuwa ninajiuliza, for us to be productive in life, na ili tutimize mapenzi na kusudi lake Bwana, ni maisha gani haya Mungu anatazamia kutoka kwangu na kutoka kwako? What is this kind of life that God is looking upon us? Na nikaweza kupata 3 qualities of a productive life, na sio tu hizi peke yake, lakini zinaweza kuwa nyingi, na ni vizuri kujipima uone kama kweli maisha yako iko na mazao. Kwa maana mazao sisi wenyewe hatutazaa mazao ya avocado, hatutazaa mazao ya machungwa, lakini kuna yale mazao ya Kikristo yaliyoko ndani yetu, na ni yale ambayo yameelezewa katika kitabu cha Wagalatia 6. Bwana Yesu asifiwe. The book of Galatians has clarified some of the fruits of the Holy Spirit, na ni zile ambazo tutakuwa tukitazamia kila tunda kila mwezi kwa miezi 9 ijayo, starting with the month of November. Kwa maana kulingana na ile ratiba nilitoa ya mahubiri, tutakuwa tukiangazia matunda ya Roho Mtakatifu from now onwards. Na yale matunda ya Roho Mtakatifu, moja ni ya upendo, ingine ni ya furaha, ingine ni ya amani, ingine ni ya uvumilivu, ingine ni ya uungu, ingine ni ya kuwa mkarimu, na ingine ni ya kujizuia, kuwa na uwezo wa kujizuia ama self control, kutekwa na mambo yote yanayokuja. Are you fruitful when it comes to love? Do people experience the love of God through you? Ikifika ni mambo ya furaha, wafurahi na watu wengine wafurahi? Ikifika ni mambo ya amani, uko na amani mwenyewe na wazabasa amani kwa watu wale wengine? Bwana Yesu asifiwe. Are we also kind? Are we godly? Do we have self-control? And all other the fruits of the Holy Spirit. And when we have all these things, we shall bear the 3 qualities that I'm going to mention. Number 1, dependable life. Maisha inayowafanya watu wengine wakutazamie wewe. You can agree with me, katika maisha kuna watu ambao wanatazamia maisha ya wengine. Hata kukitokea jambo mahali anasema, na kama fulani angekuwa hapa, na alikoro joroge umahaha, na alikoro ngania au mahaha, wajikuri eko dashario, she could be of help in this situation. Does it reach a point where people will depend on you? Are you dependable? Are you trustworthy? Do people benefit from you with anything? Kuna jambo linafanya watu wanufaike na maisha yao iwe ya maana kwa ajili yako. What do you have to offer in life? Bwana Yesu asifiwe.
na ili watu wafurahie, watu waonyeshe upendo mmoja kwa mwingine, watu wapate amani na mambo yote ikaweze kuwa bora. A dependable life is a life that impacts the lives of others. Maisha inayoguza maisha ya wengine, maisha inayoimarisha maisha ya wengine, maisha inaweka alama mambo yaliyo mema kwa watu wengine. There are some people who put a mark in the lives of others, lakini kuna wengine wanaweka alama mbaya because they hurt people, wanaumiza watu mioyo yao. Wengine wanauumiza hata katika mwili. Lakini Bwana anatazamia tukaweze kuguza maisha ya watu, and we put a mark that is for good. Alama ya wema, lakini sio alama ya uovu. This is what the Lord expects from you. Number 2, another quality of a productive life is a fulfilling life. A fulfilling life. Muturire wina kuiganira. Na ni muturire uratuma andu aria angi maiganire niwe haria uri. Na andu makaiguaga maundu ni mega. Life is good. And again you yourself, you be fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. Tondu ni kuri maciaro mega na ciara, kuna mazao yaliyo mema unaleta kwa maisha ya watu, wanaridhika na uwepo wako. You know, there may be some people, wakati wameingia mahali, watu wengine wanaanza kutatizika. Ona makira waki nigetha mape marore kiria gikumira. But there are some people when they come, watu hata wakinyamaza wananyamaza na ili wewe useme, kwa maana wako tayari kusikia mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaridhika kwa ajili yangu. Watu wanaridhika katika maisha, in our family life, in our social life, in our working life, and even in our fellowship katika kanisa. Are people satisfied? Are people nourished? And in the morning I was describing an orange, juicy and sweet orange. Chungwa ambalo liko na maji mingi na vile vile ni tamu. I believe you can imagine. Bwana Yesu asifiwe. Anayelinunua tunda lile analikula vizuri na anasikia ameridhika. Na anasema hata sijapoteza bao yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana that orange is fulfilling. Inafanya mwili wako usikie you are refreshed. This is how it should be to us. That people should not regret about our relationship with them. Kwa maana we are juicy, we are fruitful, we are fulfilling. Number 3, a present life. Present. Maisha yaliyo yanayotamanika. Machoni pa Bwana, Bwana akikutazama hivi, vile unavyoshukulia mambo ya huduma, vile unavyokaa katika maisha ya nyumbani mwako, vile unavyoishi na watu wale wengine, watamanika na Bwana. The Lord God is pleased about your life. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ari iguru akenage niwe tore akenaga ni Ayubu. Because I like the character of Job. The Lord was happy, and even to a point of testifying about him on authority. Ngai ndoririo ni ngoma uhoro wigie Ayubu. No ngoma Ngai niwe werire ngoma ene wanyonera mundu ukenagia ngoro yakwa. Bwana Yesu asifiwe. Job. Yes, he suffered. But even in his suffering, he praised the Lord. Tonda kanire Ngai. Na thirio na mbere na kunyitirira witikio. Miturire ina matunda mega ni kenagia ngoro ya Ngai. Muturire waku wena ungigia na maciaro ni urihutagia ngoro ya Ngai no kamukenia. Na ningi muturire wina mucamo ona kuri andu aria angi.
that even when people think about you or even hear about you, magĩigua wĩna kaũndũ ngoro ciao nĩ irĩgũcayagira, ona no marare magĩthiĩ ũtukũ nĩ tondũ nĩ ũtagia mĩtũrĩre yao. Wĩ ngwatanĩro-inĩ, ũrĩ mũrata wao, ũrĩ ũmwe wao, ona ũrĩ wa kanitha, nĩ tondũ wĩ rũhonge rũrehaga maciaro. Bwana Yesu asifiwe. Ĩra ũcio ũngĩ, tũrehere maciaro tũrĩe. Give us fruits that we may eat. Na nĩ gũtũrehera maciaro mega, tondũ nĩ kũrĩ andũ maikaraga ngwatanĩro-inĩ no maticiaraga, mena mahuti maingĩ mũno, maroneka marĩ aruru, no gũtirĩ kĩndũ ng'ũ marehaga. Gũtirĩ ũndũ mahutagia mĩtũrĩre ya andũ arĩa angĩ naguo. A productive life that the Lord God is looking upon is a life that is so sweet even to other people. Bwana Yesu asifiwe. And a productive and sweet life does not mean it is a life without challenges. Sio kusema ya kwamba eti ni maisha ambayo haina shida, eti ni maisha ambayo haina changamoto zake. Tondu na muti uria ciaraga maciaro no uheaga nĩ riũa ĩrĩa ĩngĩkĩhĩa. Bwana Yesu asifiwe. Muti uria ciaraga maciaro no uragĩrwo nĩ mbura na rĩmwe ũgatarũrwo mahuti ĩrĩa ĩngĩkiurĩrwo. Muti uria ciaraga maciaro nĩ ũcehagwo o ta ũrĩa ũrĩa ĩngĩcehagwo, no nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ũrehaga maciaro mega. Some of the challenges that we go through, they are to help us to be more productive. Na koguo ti maũndũ mothe cindwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ wega kũragia Ngai ta Paũlũ, woririe Ngai mũigua ũyũ wĩ thĩinĩ wakwa rĩ, ndũkĩnjehererie. Ngai akĩmwĩra, tigana na mũigua, ndĩna bata naguo. Bwana Yesu asifiwe. No wega wakwa noguo kũiganĩte. My grace is sufficient for you. Na njĩra nguhĩ, Ngai akĩrire mũigua harĩ Paũlũ, na nĩgetha mũteithie gũciara maciaro, tondũ ndangĩaciarire maciaro hatarĩ mũigua. Na kĩrĩa tũrabatara nĩgetha tũciare maciaro no wega wa Ngai, ti mũigua. Ti atĩ twehererio mũigua. Bwana Yesu asifiwe. There are 4 secrets or 4 things that we require to do that we may grow lasting, much and sweet fruits. Tũgĩe na mũtũrĩre mwega wĩna maciaro. Na ũndũ wa mbere nĩ kũrikĩria mĩri itũ wega, have deep roots. Kũgĩa na mĩri mĩriku. When a branch is grafted into a tree, inatoa mizizi kwanza. Andũ arĩa moĩ ũhoro wa grafting na nĩ twathomaga, karũhwanga gakagĩrwo mũtĩ-inĩ ũngĩ, gagoka gagathegetherwo mũtĩ-inĩ ũyũ karenda kũgraftwo thĩinĩ waguo, gakahatĩrwo hau thĩinĩ na gakohwo na iratathi wega. Tũcũthagĩrĩria tũkona karũhwanga kau ũngĩthiĩ ũkaruta karenyitĩrĩra wega, gakoragwo karutĩte mĩri ya gwĩthecereria wega na nĩgetha kaingĩre thĩinĩ wa mũtĩ ũyũ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ndĩranyitĩka wega. Na nĩgetha ona ithuĩ tũhote gũciara maciaro, tuzae mazao mema katika Kristo, kwa maana sisi ni wa Kristo, ni lazima tukaweze kukita mizizi na tuingie vizuri katika Kristo. We must be deep rooted in Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Twĩyenjere wega, twĩhangĩre wega, tũrikarikie mĩri itũ, that even when the wind may come, ona rĩrĩa rũhuho rũgũka-rĩ, tũtikũhurunjwo kana tũhurutwo tũmunyũke. We cannot easily be uprooted. That is why the scripture says in Proverbs 12 verse number 3 that the righteous cannot be uprooted. Andũ arĩa athingu
koguo nduri watuika muthingu utagite na mirimiriku undu ati ona guoka ruhuho rwa magerio ona kwahitukaga thigati ona kana kugie na mundu wina indo ona kana kuke mathina maria mokaga thiini wa miturire ya andu ndukagwa magerio-ini na ndukamunywo. Bwana Yesu asifiwe. Righteousness is the qualification, or it is the quality of being well deep-rooted in Christ Jesus. Mathani arogocwo irocio ngirikarikira mwire rikarikira thiini wa witikio rikarikira thiini wa muturire na Ngai ni agwika wega. Undu wa keri, eliminate weed ya ria, magugu. Tuondoe magugu katika maisha, na kwa hakika magugu mengine ni sehemu yetu. Some of the things iria ituthinagia ciumite kuri ithuĩ ene. And I was talking about this man in the book of Luke 14:16 to 20, a man who called people in the village for a great supper. Akaandaa mlo mkubwa na mlo mzuri, na ili watu wote wakaweze kuburudika jioni moja. Akaenda kwa watu kule nje na ili akawaalike kwenye mlo. I'm imagining we host a big party for the community and we go out there calling them to come and celebrate with us. Tuwaite na ili waje wafurahie, tukule mlo washibe, na hawajatoa hata hera. Lakini wakati tunaenda kuwaita kama huyu, wakatae. Huyu alienda kwa watu kadhaa. Walipoitwa kwa mlo, tunakuta ya kwamba walipeana vijisababu. They gave some reasons. Wa kwanza akasema, nilinunua shamba, nataka kesho ama jioni hii niende nikaitazame na niione vizuri. Mwingine akasema, nilinunua ng'ombe za kulima, zile zinalima na plow, na ninaenda nizijaribu jioni hii. Mwingine akasema, nilioa mke na ninataka kupata nafasi ya kufurahia pamoja na yeye. Wakapeana vijisababu. Na wakati nilikuwa ninasoma hili somo, nilikuwa ninajiuliza, ni sababu gani ninampatia Bwana? Mungu amenialika katika ufalme wake na ili nikaweze kuishi maisha ya furaha. Mungu amenialika katika imani na ili nikaweze kuburudika katika furaha ya Kristo na amani Kristo anayopeana. Umealikwa wewe, nimealikwa mimi, niishi maisha matakatifu, niishi maisha ya kumpendeza Bwana, niishi maisha ya Kikristo yanayo kuwa bora kuliko maisha yetu sisi wenyewe. Lakini kuna watu wako na vijisababu. Yesu amekuita na ili ukamtumikie hata katika kanisa lake. Kuna watu wako na vijisababu. Vijisababu zingine ni za kazi, vijisababu zingine ni za familia, vijisababu zingine ni aina zile tunapeana. Hizo ndizo ninaita magugu. Ondoa magugu. Pia jirani yako, ondoa magugu. Eheriari ya muru na mware wa ithe witu kurehaga itumi. Ndiraga gwika wendi wa Ngai niki? Ni tondu ndio mundu, mimi ni kama wengine. Ndiraga gutungana niki? Ni tondu ndiraigua ndire na hinya. Ndiraga guthie ngwataniro niki? Ndina wira uranjoha na kabiacara gakwa nguhingura. Hihi kwaga guthie nyumba-ini ya Ngai niki? Tondu muthuri wakwa arokire utuku ari murevi. Vijisababu. Wakati mwingine tunakataa kumfanyia Bwana kazi, sio ya kwamba hatuna uwezo. Kwa maana hata kama hatuna uwezo, yeye anasema atatupatia uwezo. He will give us strength and capacity to bear fruits. He equips
those that he calls. Jambo la tatu ni kwamba tunastahili kuvumilia na ili Bwana akaweze kufanya pruning. We must cooperate with God in pruning us. Wakati tunatolewa sehemu zingine ziko kwenye matawi, sisi ni matawi, sehemu zingine ziko ndani yetu. Mambo mengine tunafanya na tunatenda, mambo mengine ya character na qualities tuko nazo ambazo Mungu anataka ang'oe na ili atuweke sababu tukaweze kuzaa mazao. Kaine okaga gusheha na ndashehaga kimuti kio kiene, ti Kristo okaga gusheha, okaga gusheha ithuĩ twĩhonge. We na niĩ no nginya tushehwo nigetha tuciare maciaro. And in pruning, it is not quite easy for the branch. Tondũ rarutwo tumahwanga tumwe thangathie iria cirutagwo kahũa-inĩ cia tũmĩtĩ tũu, na nigetha tweherio tũrĩa tũraihũria mahuti thĩinĩ wa mũtĩ tweherio. No kũhũthĩre rĩngĩ kũrĩ andũ maracehwo nĩ Ngai kahinda-inĩ gaka nĩ tondũ mena tũmaũndũ tũragiria mũtũrĩre wao ũkorwo ũrĩ productive kana ũrehe maciaro, wage gũkenia Ngai. No kũhũthĩre nĩ kũrĩ tũmaũndũ ũragerera no nĩ twa gũgũceha, na rĩngĩ nĩ ũrathĩnĩka na ũkaigua ruo ona ũkoragia Ngai, what could be happening with my life? Nĩ ngeririo na nĩ nemirwo na Mwathani ndirafanikiĩrwo. No kũhũthĩre nĩ Ngai ũragũceha. Angĩ rĩngĩ ona maracehwo twa element twa mwĩtĩo, angĩ maracehwo twa element tũngĩ twa guoya, andũ angĩ maracehwo twa element tũngĩ twa kwĩira, angĩ no ko maracehwo tũmaũndũ tũngĩ tondũ Ngai amombire maciare na nĩ arona kaũndũ gaka ka guoya gatigatũma mwanake ũyũ, mũirĩtu ũyũ, mũtumia ũyũ, mũthuri ũyũ aciare maciaro gwake, arĩ kanitha-inĩ ona kana arĩ wĩra-inĩ, ona kana rĩngĩ kwĩ tũmaũndũ tũngĩ twa mehia tũracehwo ta thuti ya mwĩrĩ, nĩyo twĩtaga lust na gĩthweri. Thuti na appetite ya mehia. No kũhũthĩre you go through some situations na rĩngĩ ũkaigua nĩ ũrakwaruzwo, rĩngĩ ũgekora nĩ weka karĩhia no Ngai agakũ-expose, agakwanĩka. No arakwanĩka nĩgetha agũcehe ũihũrwo nĩ thoni na wĩcirie kerĩ, ĩro ũcio ũngĩ wĩcirie kerĩ. Nĩ kũrĩ tũmaũndũ twĩkĩkaga mũtũrĩre-inĩ waku ũkeyũria nĩkĩ gĩatũma Ngai anyanĩke, karĩ o niĩ ndehia gũkĩra andũ arĩa angĩ? Aca, let us allow God to do his work. Na areka ũguo ti gũtũthũra, and it is not a punishment, but he is disciplining us that we may toe the line and be productive. Bwana Yesu asifiwe. And finally, number 4, ona tũrĩhwanga na tũgĩetagĩrĩra maciaro kana gũgĩetagĩrĩrwo kũgĩa na maciaro, tũtũre mũtũrĩre wĩna maciaro rĩ, we must have patience in wait for the harvest. No nginya tũngĩkirĩrĩria mũno nginya hĩndĩ ĩrĩa maciaro makoneka. We grow gradually, and therefore you must be patient even in the service of God for you to become perfect in the ministry. We grow gradually, and for you to live a good and better life, a productive life that will be pleasant in the eyes of men and God, you must take time with a lot of patience. You know, in our times, we are living at a time when people are expecting results, pap. Ona koronia kuheo mweke wa kuhunjia, arenda ahunjie ta ũrĩa mũtungatĩri ahunjagia, kana ta ũrĩa pastor ũngĩ wokĩte ahunjĩtie, kana ta ũrĩa mũndũ ũngĩ ekĩte. Nĩ gũkũra tũgweterera tũkũre kahora na nĩgetha tũkinye to the perfection. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ andũ magaga kũruta wĩra thĩinĩ wa district, ona angĩ makaga kũ-perform na kũrutithia iheo ciao wĩra
tondu meciragia meterere nginya hindi ria magakinyanira. Tukuraga tukinyanagira ni gukura gradually, no tutikinyanagira ni tondu wa gukinya level ya iguru at the same time. Even in your own life, you will not attain success just at once, but it will be gradual. Let us wait and keep waiting as we work harder, as we persevere pruning, as we remove the weed, and even as we deepen our roots in Christ Jesus. Keep seeking the face of God for your own glory. Allow me to just highlight, because my time is up, on some tools indo rabatara cia guguteithia guciara maciaro mega muturire-ini waku. Na ti ati no muturire wa gutungata, no ni in life. Wakorwo ni urenda gutura muturire mwega wi mukristo, wakorwo ni urenda kugacira biashara-ini na muturire nigetha maundu maku maikare wega, which is a desire for everyone, these things you must have. Number one, you must have the word of God with you. No nginya ugikorwo wina kiugo kia Ngai thiini waku. Kiugo kiu ukimenye, kiugo kiu gituike part ya muturire waku, kiugo kiu kirutage wira thiini waku, na nigetha ukamenyaga uria Ngai endaga, tondu ngoma nioi uria urenda, uria Ngai arenda na muturire waku. And it will be so unfortunate, ni undu wa gwati munene, hindi ria ngoma ni aramenya uria Ngai augite iguru riaku, no we mwene ndui. Ngai agwitite makiria ma mutoria, na ndui uguo uturaga gukwaragunyikaga ukiugaga muturire wakwa, muturire wakwa, muturire wa thina. Whereas the Lord has confessed and declared that you are free. Ngoma nioi Ngai augite that there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Ate gutire gucirithio kwa aria mari thiini wa Kristo, no we uturaga wihuraga na winyariraga ni tondu wa maundu wekite utahonokete. Have the word of God to lead and guide you. Kiugo giki nikio kiritumaga utorie magerio. Kiugo giki nikio kirigukuaga gigakuruta thina-ini, tondu riraga thina Ngai aroiga ati nie ndi makiria ma mutoria na we tiwe wa kundoria. I am more than a conqueror. Bwana Yesu asifiwe. You will be confessing what the Lord says upon your life. Have the word of God with you. Number two, tool number two for you to bear fruits is service. Gutungatira andu aria angi. Serving other people. Gutiri undu mwega muro na mware wa ithe witu muturire-ini uyu. Ona ndungihota gutuma matunda ma muturire waku mari ungiciara makinyire andu aria angi, angikorwo ndwiobaga gutungata andu aria angi, na nigetha mateithike na Ngai akinyanirie wendi wao miturire-ini yao. No ni kuri andu ni tondu wa jealousy, uiru, ni kuri andu ni tondu wa ona ringi kuona aria angi ta maguteithika kumakira, matiendaga guteithia andu aria angi kana kumatungatira uria Ngai endete, tondu mareuria atiriri katari na moko, katari na meciria, kae we ari waku, na ringi we akeona ari mwega gukira andu aria angi. Ngai agutuite oguo tarie, that you may be productive in the lives of others as you serve them. Like the good Samaritan, he never knew mundu uria wahuritwo na akonji etereire gukua ri, ndamuwi tikuga ni amuwi, no amukorire tondu tu ni abatara guteithio wake, na akimuteithia, akimuhura, na akimutwara hoteli-ini na akimurihira. Ewe mwene ri, ni andu aigana Ngai aigaga njira-ini yaku? Do you serve them? Do you serve other people that their life may be meaningful, that you may impart their life in one way or the other, that you may give them life when they are dying? Number three is obedience. Gwathika na gwathikira Ngai. Uhoro wa gwathika no wario na njira nene. No hihi we mwene wi mwathiki, wagirirwo ni ukorwo uri mwathiki
na ũndũ wa kana nĩ wendo. Maandĩko ma Ngai maugaga, na nĩgetha mũmenyeke mũrĩ ciana ciakwa rĩ, endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Love is the most powerful force in the universe. No ĩtũme thũ yaku ĩtuĩke mũrata waku. Maandĩko ma Ngai magatwĩra twende nginya thũ citũ. No ũkorwo wĩ mwĩtĩkia, no ũngĩkorwo ndũrĩ na wendo, wĩtĩkio waku nĩ tũhũ. No ũkorwo wĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, no ũngĩkorwo ndũrĩ na wendo, kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku nĩ tũhũ. No kũhũthĩre ona waragia na thiomi ona ũtongoria wĩna mũnene mũno nyũmba-inĩ ya Ngai, no kũngĩkorwo ndũrĩ na wendo rĩ, ona ũrĩ intercessor, mahoya maku nĩ maĩ. Andũ a Ngai, let us love one another. Number 5 is worship. Ihinda rĩa gũthathayagia Ngai. Ngai atũmbire nĩgetha tũmũthathayagie. And worship, even the devil knows, nĩyo one of the best tools cia gũtura ngoro citũ na cia gũconnect na Ngai, gũtũthondeka ithuĩ ene meciria-inĩ na ngoro na gũtũnyitithania na Mwathani. Worship, gũthathayagia Ngai na nyĩmbo, gũthathayagia Ngai na kũmũhoya, gũthathayagia Ngai na kũingĩra presence-inĩ yake. Hĩndĩ ĩrĩa wĩ gwaku kana wĩ kanitha-inĩ kana ũrĩ wĩra-inĩ, have a heart of worship. Ona ũngĩhingũrĩra YouTube ũgathikagĩrĩria nyĩmbo cia Eunice wa Moyo, Philip Kĩmani na ona arĩa angĩ mainĩte nyĩmbo ithathimaga ngoro na itũmaga tũgĩe na gũtũrĩkania mbere ya Ngai, ũgacinaga tu ũhoreirie ũkĩrutaga wĩra waku, ndũngĩcemwo nĩ ngoma. Tondũ ngoma cemaga meciria marĩa maikarĩte ya indo na matawoshipaga, akamaihũrĩrĩria matũhũhũ, akamafeed na marakara, akamafeed na discouragement, na akamarehera maũndũ ma gũtũma maumanwo na Ngai. Tondũ nĩoĩ andũ arĩa mawoshipaga Ngai, andũ arĩa mathathayaga Ngai na mekenagĩra, ona akorwo akũina nĩ gũkena nĩ gũkena. Bwana Yesu asifiwe. Nĩoĩ andũ acio nĩ makonektaga wega na Mwathani na ngoro ciao nĩ ciharũrũkagĩrio thayũ. Naguo ũndũ wa mũico nĩ wĩtĩkio, faith. Maandĩko ma Ngai maugaga tũtingĩhota gũkenia Ngai tũtetĩkĩtie. Bwana Yesu asifiwe. My dear brother and sister, your faith is a key tool to help you to access the grace of God. Nĩtwĩraga Ngai, Mwathani tũkinyerie wega waku. Mwathani nĩ ndĩrenda gũkuona ũndũ-inĩ wa ciana ciakwa, nĩ ndĩrenda gũkuona biacara-inĩ, no nĩ atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩgũtũma wone maũndũ macio mothe ma wega wa Ngai nĩ wĩtĩkio. How deep is your faith? How grown is your faith? The stronger the faith, the greater the grace. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩkĩo nĩ tondũ wa Kristo acũthagĩrĩria arutwo ake makaremwo nĩ kũingata ndaimono na matũmĩte mageke ũguo, akamera kaĩ wĩtĩkio wanyu nĩ mũnini. Ona hĩndĩ ĩrĩa guoka kĩhuhũkanio kĩnene na mambĩrĩria kũmũkaĩra makĩmũhũrahũraga makĩmũragia, ĩko ataramaka tũgĩthira, ameraga kaĩ mwĩtĩkĩtie hanini atĩa. Tori ũcio ũngĩ, wĩtĩkĩtie nginya ha? Mũũrie tu, wĩtĩkĩtie nginya ha? Hihi hĩndĩ ĩrĩa wĩ makũmbĩ-inĩ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa wĩ maũndũ-inĩ ma mũtũrĩre ũyũ rĩ, nĩ wĩtĩkio waku nĩ ũgũtoranagĩria, wĩtĩkio waku nĩ ũkũrũgamagia. Kawĩtĩkio ge kanini, kawĩtĩkio ge kanini nĩ ta mĩri ĩrĩa ngwarĩtie ũhoro wayo. Kamũtĩ kena mĩri mĩnini na ĩtarikĩte wega, ona no ũkamunya na tũmĩthia twa ciara. No mũtĩ mũriku wega mĩri-inĩ yaguo, ona ũngĩũka na ithanwa no ũthithinire ma. Na tondũ ngoma ndarĩ na hinya ta wa karagita, by the way ngoma ndarĩ hinya, ndangĩhota gũkũmunya hĩndĩ ĩrĩa wĩrindĩte wega wĩtĩkio-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogũteithia, Mwathani arondeithia, nĩgetha tũtũre mũtũrĩre ũrĩa Ngai endaga wa gũciara maciaro mega. Rekei tũrũgame. No nyende wĩrirĩrie mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ gũciara maciaro mega, gũtũra mũtũrĩre wĩna mũcamo,
gutura muturire uraguna andu aria angi, gutura muturire urakenia Ngai. No nyende wiriririe na ngoro yaku, na no nyende waririe Ngai umwire Mwathani ni ndireririria ma, tondu wandehire thino na gitumi. Ndeithia Ngai na nigetha ndure muturire ucio wina mucamo, muturire wina maciaro mahinda mothe. Mwathani ndeithia Mwathani, na kuria unginyona na ria Mwathani ndeithia kuri munya itumi iria ngoragwo nacio, ndeithia gucieherera. Mwire Mwathani jehatu, Mwathani itikira ku prune my heart, prune my mind, prune my body. Jehereria thuti cia mwiri, jehereria kwenda mbia muno ngaremwo ni gukuona Ngai. Jehereria maundu maria magiragia Mwathani ngukenie muturire-ini uyu. Jehereria Mwathani. Ariria Ngai waku ni agukuigua. Ira Mwathani tu ndaguthaitha, ndeithia guikara muturire ucio wiririirie na nie. Ndeithia Mwathani, ndeithia Ngai jikare muturire ucio mwega thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twagukumia Baba na twagutia ni tondu wega waku ni wa tene na tene. Thengio Baba ni tondu wa kwariria ngoro ici. Mwathani Ngai ithe witu ni ndaheana uria ukwirireirie. Roho waku mutheru arogicera ngoro-ini cia andu aku, na nigetha mahe kuiguithika Mwathani mwega uhoro wigie guciara maciaro mega na magutura, na ningi uromateithia Mwathani, na nigetha tuhwanga na mahuti maria matumaga miturire yawe yage kurehe maciaro. Mwathani Ngai umacehe, tucehe Ngai, tucehe. Ona nie Mwathani ningwenda gucehwo niwe, ningwenda gucehwo niwe. Tucehe Jehova, tuteithie kweheria itumi iria itari nginyaniru maitho-ini maku cia kuhang'ania tu na maundu ma thino, tukaga kuhang'ania na maundu mothamaki wa gutura. Jehova Ngai, andu ni marateng'aniria na utonga, andu magateng'aniria na mbia, andu magateng'aniria na aria angi makienda gwika maundu manene gukira aria angi. Mwathani Ngai ithe witu, tuteithie Baba, na nigetha tutige kuhang'ania na maundu ma guthira, no indi tugucuthagiriria we Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu, na nigetha turehe impact miturire-ini ya andu. Na ni tweka uguo o ta uria twirite Mwathani ati tumathie thamaki waku mbere, na maundu mangi mothe ni magutuma thutha. Ni twi Mwathani ni ugutuma maundu mega moke muturire-ini witu. Ciana citu itigathinika Ngai mwega, tutikahoya Ngai ona kana tuthirirwo ni nguo. O we waheire ciana cia Israeli nguo cia kwihumba na irio na mai weru-ini, Ngai ithe witu ni tuwi ona ithuĩ no ugutuhe. Aria angi makigia na maundu manene, ona ithuĩ no tugakinya, tondu twi ciana cia Ngai, we muthamaki munene, thiini wa ritwa ria Jesu. Tuteithie na riria tugugutungata Ngai, tugutungate na kwiyendera, na tuciare maciaro ma gutura, that many people may come to know you, Abba Father, as Lord and Savior. Giturathime Ngai, no twike wega tondu twahoya ritwa-ini ria Jesu Mwathani witu. Na riu endwa akwa, nidamunenganira inyuothe moko-ini ma Ngai. Mwathani Ngai ithe witu aromurathima na amumenyagirire. Mwathani aromwariria uthio wake na atumage mugiage na thayu, thayu ucio wa Ngai uria utangimenyeka uria utarie, na niguo riiragira ngoro na meciria uroge hamwe na inywe, na nigetha muture mumenyete Ngai ona mukamwenda na mukamenya njira ciake, o hamwe na muriu wake Jesu Kristo mugiathikaga ni maathani make. Ningi amuihuriririe na roho wake mutheru uria urimuheaga kuiguithika wa kurehe maciaro mega. Nakio kirathimo kia Ngai ithe witu muriu na roho mutheru kiroge hamwe na inyuothe miturire-ini yanyu, mawira-ini manyu, micii-ini yanyu, ona utungata-ini wa Ngai, na nigetha mumukenagie. Kirathimo kiu kirotuma mutuike kirathimo kuri aingi riu nginya tene ona tene. Amen. Ya kutufunza ati sisi ni matawi
na tunatakiwa kuzaa matunda mema. Kwa hivyo ni vizuri tukae kwa Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndio mti ule ambaye tunategemea. Bwana asifiwe. Tumemaliza ibada yetu ya pili, na kwa majina naitwa Harun Mwangi wa Delito. Nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu Bwana. Watusamehe, watuokoa tu na adui zetu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu